The expectations of civil society were released to the public at an event in Colombo, convened by the Nature Group of Sri Lanka. They are part of a group of environmental and social justice activists who want to remind the public on the eve of the International Rio Plus 20 conference that promises made at international summits are not generally kept, although these summits are attended by government representatives and civil society alike. මේක පරිසරයම විතරක් නෙමෙයි දුප්පත්කම කාන්තාව ළමුන් ඊට අමතරව මානව අයිතිවාසිකම් සියලු දේවල් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් සිවිල් සංවිධාන 92 දිත් හම්බුණා 2002 දිත් හම්බුණා රාජ්‍ය නායකයන්ට බල කරා රාජ්‍ය නායකයෝ ඒ පිළිබඳව කිසිම ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඒ නිසා 2002 සමුළුවෙන් පස්සේ තිවිච්ච හැම සමුළුවක්ම බොහෝ විට පරිසරය පිළිබඳව තිවිච්ච සමුළු සියල්ලකම අවසානයේ උනේ බලාපොරොත්තුවක් රහිතව එළියට ගිහිපුවේ. ඉතින් මේක 2012 දිත් නොවේවා කියලා තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව සිවිල් සංවිධාන හැටියට අපි මේ පිළිබඳව A year-long process of dialogue and consultation, including the participation of 56 national and community organizations, has resulted in the compilation of a document that outlines the concerns of Sri Lanka. The contents of this document will be highlighted in Rio in the conference of 2012 by the civil society group that will attend. What you do or do not do. The United Nations Conference on Environment and Development, the Earth Summit, held in Rio de Janeiro in 1992, is where Agenda 21 was born. Agenda 21 is a global action plan for sustainable development, an agenda for the 21st century. Sri Lanka too, as a member of the United Nations, took part in the conference. Like other countries present, Sri Lanka too pledged to take forward Agenda 21 and check environmental degradation through sustainable development. However, while this may be the case in some situations, there have also been instances when environmental concerns have been flouted and the responsible public and political representatives have not acted in the public interest. This was pointed out at the civil society media briefing. ඕනම ව්‍යාපෘතියක වැඩ භාගයට කරලා පරිසර සංවිධාන කෑ ගහනකොට තමයි පාරිසරික බලපෑම් වාර්තාව හදන්නේ. මොරගහ කන්ද එහෙමයි වීරවිල එයාපෝට් එක එහෙමයි මත්තල එයාපෝට් එක එහෙමයි හම්බන්තොට වරාය එහෙමයි මේවා තමයි උදාහරණ. අධිවේගී මාර්ගය කරගන්න බැරි වුණා එහෙම කළා ගිහලා අන්තිමට ඒ තාක්ෂණික වාර්තාවන් අභිවවා ගිහිල්ලා තමයි සමහර දේවල් කරේ. අපර් කොත්මලේ එහෙම නැත්නම් ඉහළ කොත්මලේ EIA එක තුන් සැරයක් ටෙක්නිකල් කමිටි එක එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික කමිටුව ප්‍රතික්ෂේප කරා. අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සංවර්ධනාත්මක කටයුත්තක් හැටියට සලකලා තමයි ඒක අනුමත කරේ. ගල් අඟුරු බලාගාර හදන්නේ නැහැ කිව්වා. ආණ්ඩුව වෙනස් වෙච්ච හැටි අර ප්‍රතිපත්තියෙන් සම්පූර්ණම අංශක 180ක් නෙවෙයි 360ක්ම කරකැවිලා ඒවා හදන තත්වයට ආවා. ලෝකේ කතා කරනවා මේ වෙනකොට ලෑන්ඩ් ග්‍රැබින් ගැන, ඉඩම් බලෙන් අත්පත් කර ගැනීම ගැන. ඒක ඉතා හොඳ ආකාරයට ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපේ ඇතම් නායකයෝ හිතන්නේ තිරසාර සංවර්ධන දීවරයෝ ගහලා පන්නලා දූපට්ටික අරගෙන හොඳ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් මිනිසුන්ට සාම්ප්‍රදායික ආයෝජකයෝ නොවන දොහා කටාරවල වගේ නායකයන්ට මේ දූපට්ටික දුන්නාම තිරසාර සංවර්ධනය අපට ඇති වෙයි කියලා වගේ අපේ නායකයෝ කල්පනා කරනවා. The objective of the Rio Plus 20 conference is to get renewed political commitment from the various countries of the world for sustainable development, assess the progress to date, and address new and emerging challenges. The Rio Plus 20 conference will focus on the themes of a green economy in the context of sustainable development and poverty eradication, and the institutional framework for sustainable development. In addition to this collective of environmental and social justice groups, a 35-member government delegation is also participating at Rio Plus 20
together with others representing Basically, when we youth sat down groups. to write this document, we realized that something as big as this environmental problem can't be solved with like a 12-page document. So what we really wanted to focus on is to make sure that this document pushed the state institutions to include the youth and integrate it in their decision making process, which is a long term goal of this position paper. The second objective of it was to that we mainly highlighted on was to show the international community as a whole that we have a leadership and a voice, because at the end of the day, whatever said and done, it's countries like Sri Lanka and Maldives that are going to face the brunt of this problem. So we need to show the international community that these kind of problems matter to us, which was another area that we wanted to highlight from this position paper. In addition to that, there were many other recommendations that we made to the state, to the larger community as a whole. And it covered aspects ranging from, say, creating a ombudsperson to for future generations to be included in all state bodies. We also made quite a number of recommendations that covered aspects such as education, the education curriculum and syllabus in Sri Lanka, as well as things like ranging from public transportation to many other aspects. So we hope that they will represent what the voice and the effort that we put into making this document.